Hello everyone, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. Welcome to Udan Deepak YouTube channel and I am Deepak from Udan Deepak Academy, Hubballi. Now let us now move on to discussion of most important, that is how much to study to score 80 out of 80 in science. So let us now discuss about the 80 out of 80 ಹ್ಯಾಂಗೆ ತಗೋಬೇಕು. So physics, chemistry ಮತ್ತು biology, so what all you should study in order to get what 80 out of 80 ಅಂತೇಳಿ ಈ ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ. Now you have been given with many things here. Sir, you will be having doubt. Sir, ಏನು ಓದಬೇಕು? ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಏನಾರ ಹೇಳಿ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಐತಿ. ಸೊ ವೆದರ್ ಯು ಶುಡ್ ರೆಫರ್ TB, ದಟ್ ಈಸ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ರೆಫರ್ ಮಾಡಬೇಕಾ, ಅಥವಾ 4 ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಮಾಡಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಬಿಕಾಸ್ KSEAB ಹ್ಯಾಸ್ ಇಶ್ಯೂಡ್, ಅದು ಓದಬೇಕು, ಅಥವಾ you should study LBA books, lesson based assessment book, which is issued by the board, or you are having what previous year question papers. So I will be solving all your doubt related to this one. ಏನು ಓದಬೇಕಂತೇಳಿ ಏನೈತಲ್ಲ, I will be solving all your doubt. So let us not wasting much time. We will be seeing that how much you should study to get whether textbook, MQPs, that is model question papers, LBAs and previous year questions. The first set I will be discussing is what? Physics. So Nanapurpuri physics. Yes, so in physics you will be having total 12 questions, that is from question number 1, that is from question number 1 to question number 12, and you will be having total 27 marks. So I will be letting you know how many 1 mark questions, how many 2 marks, and what all questions you will be getting in this session. Nodona banni. The first chapter in your, according to your textbook only, I have taken chapter 9, chapter 10, chapter 11 and chapter 12. So there are 4 chapters when it comes to physics part. Light, reflection, diffraction, human and color flow, these are from part 2. Electricity and magnetic effect of electric current, these are from the part 1. Now ಏನು ಓದಬೇಕು? ಸರ್ ಟೆಲ್ ಮಿ ವಾಟ್ ಶುಡ್ ಐ ಸ್ಟಡಿ ಟು ಸ್ಕೋರ್ 80 ಔಟ್ ಆಫ್ 80? ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದಟ್ ಡೌಟ್. ನಾವು ಲೈಟ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು MCQs ಬರ್ತಾವು? ಯು ನೋ ದ್ಯಾಟ್ ಲೈಟ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 1 MCQ ಫಿಕ್ಸ್. ನೆನಪಿಡ್ಕೋರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಏನು ಬರ್ತೈತೆ ಹೇಳಿ, MCQ. ದಿಸ್ MCQ is directly related to the definition. Aperture ಅಂದ್ರೆ ಏನು, then focal length means what, principal axis means what, related to that only you should study here definition. That is 1 MCQ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತೈತಿ. Then you will be having 1 3 mark question, yes, plus 1 3 mark question. Okay, 1 question which is of 3 mark. ಸೊ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ 3 ಮಾರ್ಕಿಗೆ ಏನೈತಲ್ರಿ ಇಲ್ಲೇ ಬರ್ತೈತಿ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ರೇ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಓನ್ಲಿ. ನೆನಪಿಡ್ಕೋರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬರ್ತೈತಿ ಹೇಳಿ, ರೇ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ 12 ಸೆಟ್ ಆಫ್ ರೇ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. ಅವೆಲ್ಲ ರೇ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಅನ್ನು ಏನೈತಿ ನೀವು ಅಂದಾಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಶೇರಿಂಗ್ ಯು ದ ಲಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಸ್ which are very important for your upcoming examination. That will I will be sharing with you all. So yeah, ಎಲ್ಲರೂ ಏನೈತಿ, ನಾ ಏನೇನು ಹೇಳಕತ್ತೀನಿ, ಪೆನ್ ತೊಗೊಂಡು ಬುಕ್ ತೊಗೊಂಡು ಏನೈತಿ ನೀವು ಬರ್ಕೋಬೇಕು. ದಟ್ ಈಸ್ ರೇ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಫಾರ್ 3 mark, that is fixed. Here ray diagram related to concave lens and concave mirror and convex lens only. 12 ರೇ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಅದಾವೆ, ಅದರಲ್ಲಿನ 3 marks 1 ರೇ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಬರ್ತೈತಿ. ಸೊ ಎಲ್ಲರೂ ತಪ್ಪದೆ ರೇ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಸನ್ನು ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ಮೇಕ್ ಶೋರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಯು ಶುಡ್ ರೈಟ್ ರೇ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದ ಇಮೇಜ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್, ವೆದರ್ ದ ಇಮೇಜ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ಮ್, ಪೊಸಿಷನ್, nature, whether it is real and inverted, virtual and direct, or you should all manage to write what the size, whether it is enlarged, whether it is diminished, or whether it is same size as that of image. So keeping that in mind, you should be able to write it. Okay, now here and 4 mark 1 question you will get. So you can see your total yes ಬರ್ತೈತಿ ಹೇಳಿ 4 mark. 1 question ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬರ್ತೈತ್ರಿ, ಇದರಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತೈತಿ. ದಟ್ ಈಸ್ 4 mark 1 question, that is problem. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬರ್ತೈತಿ, 4 mark 1 ಕ್ವಶನಿಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಸಬ್ ಕ್ವಶನ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಅದರ ಜೊತೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೇಳ್ರಿ, ಎ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬಂತಂದ್ರೆ ಬಿ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಲಾಸ್ ಆಫ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್, ಲಾಸ್ ಆಫ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಅಂತೇಳಿ ಕ್ವಶನ್ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತೈತಿ. ಸೊ ಕೀಪಿಂಗ್ ದ್ಯಾಟ್ ಇನ್ ಮೈಂಡ್ ಯು ಶುಡ್ ರೈಟ್. So total you will get how many questions here? You can see
one MCQ, one 3 mark and one 1, 2, 3. 3 questions and total mark is 4, 5, 6, 7, 8. So light itself you will be having what 3 questions and 8 marks ನಿಮಗಿಲ್ಲೇ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತೈತಿ. ಸೊ ತಿಳಿತು ಲೈಟಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಓದಬೇಕು ಎಲ್ಲರೂ ಪೆನ್ ತೊಗೊಂಡು ನನ್ನ ಜೊತೆ ಬರ್ಕೋರಿ. ಇಷ್ಟ ಓದಿ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿನ ಏನು ಹೇಳಕತ್ತೇನಲ್ರಿ ಅಷ್ಟೇ ಓದಬೇಕು. ಸರ್ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಡೌಟ್ ಐತೆ ಹೇಳ್ರಿ. ಏನು ಡೌಟ್ ಐತೆ ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ ಈ 4 mark ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಯಾಕೆ ಬರ್ತೈತಿ? ಸಿ ದ 4 mark ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಈಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು LBA ಓದಬೇಕು ಆ್ಯಂಡ್ LBಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂಥ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಓದ್ಕೋರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಕನ್ನು ಒಂದ್ಸಲ ಓದ್ಕೋರಿ ಸಾಕು. ಓಕೆ, ದ್ಯಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಹಿಯರ್. Then coming to the second, that is human and colorful world. So human and colorful world ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಓದಬೇಕು? In human eye and colorful world you should be knowing that you will be having 2 mark 1 question and 3 mark 1 question. So ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬರ್ತೈತೆ ಹೇಳ್ರಿ 2 mark 1 question and 3 mark 1 question. So ನೆನಪಿಟ್ಕೋರಿ 2 mark 1 question it is related to power of accommodation. So it is related to what? Power of accommodation ಏನಂತಲ್ಲ other related ಬರ್ತೈತಿ, that is accommodate, how did the eye accommodate, or you can write what the 2 mark question is related to how does the rainbow forms ಆಯಿತು ಅಥವಾ atmospheric refraction that is related to twinkling of star related, then why does the sky appears blue, then flickering of the fire flickering effect, all that you can expect here for 2 mark. And for 3 mark compulsory you will get what? Defects of eye. So in the compulsory ಏನು ಓದ್ಕೋಬೇಕಲ್ಲಿ defects. So you are having 4 defects. One is myopia, that is nearsightedness. The second one is hypermetropia, that is farsightedness. Third one is presbyopia, and the fourth one is cataract. So ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ತಪ್ಪದೆ ಓದಿ. For 3 mark you can expect the fixed question here. So total you will be having 2 questions and 5 marks. So 5 mark ಬರ್ತೈತಿ and 2 questions from this chapter, that is the human eye and colorful world. Now sir, coming to very dangerous city. So ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ dangerous city ಯಾವ್ದೈತಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ the dangerous city is electricity. And from electricity what all you should study, you will get 2 questions of 1 mark, that is 1 MCQ is fixed and plus 1 mark question, 1 mark question banteti. Okay, and you will be getting what 3 mark 1 question. Okay, 4 mark 1 question ಇದರಲ್ಲಿಂದ ಬರ್ತೈತಿ. ಸೊ ನೆನಪಿಟ್ಕೋರಿ. Yes, 2 mark 1 question and 4 mark 1 question. So 2 mark 1 question and 4 mark 1 question. See here what to study. This 1 MCQ is very simple question ಬಂದ್ಬಿಡ್ತೈತಿ. That one you can see if you have studied what is power, then related to focal length, then resistance increase ಆತು. ಸ್ವಲ್ಪ LB ಓದ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ, ಬಿಕಾಸ್ LB ಇದ್ದಂಥ ಎಲ್ಲ MCQs ಅನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ. lesson based assessment book. Then 1 mark questions are also somewhat application level questions. What if the length of wire increases, what happens to resistance? So simple general knowledge based questions ಇರುತ್ತೆ, application based level question. Here 2 mark question ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಬರ್ತೈತೆ ಹೇಳಿ, you will be having law only. So Ohm's law, Joule's law of heating, so that only, and on what factors the resistance of a conductor depend. So direct question which is there in your textbook, that only will come. And this 4 mark 1 question is related to problem. So electricity problem is a sub question. A ಮತ್ತು B ಕೊಡ್ತಾರೆ. A ಅಲ್ಲಿ 1 problem ಮತ್ತು B ಅಲ್ಲಿ 90% the problem is related to finding the total resistance when they are connected in series or parallel, or you will get question related to finding the cost of energy, that is electricity bill ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದು ಏನಾಯ್ತಲ್ಲ ಇಲ್ಲೇ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತೈತಿ. So total you can see 1 question, 2 question, 3 and 4 questions, and the highest marks is this only 4, 5, 6, 7, 8. So 8 marks ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತಲ್ರಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿಲಿಂದ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಇದು ಮಿಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ದ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ವಾಟ್ ಯು ಗೇನ್ ಇನ್ ಫ್ರಮ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ವಿಲ್ ಡ್ರಾಪ್ ಡೌನ್. ಓಕೆ, then the next chapter is magnetic effect of electric current. See, in magnetic effect of electric current, 1 mark 1 question and 2 mark 1 question and 3 mark 1 question. So 3 mark ಏನೈತಿ 1. So total you will get how much? 3 questions
and you will get 3, 4, 5, 6 mark. So 3 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಮತ್ತು 6 ಮಾರ್ಕಿಗೆ ಏನೈತಲ್ರಿ, we will get total magnetic effect of electric current. And magnetic effect of electric current ಅಲ್ಲಿ you direct 1 mark question ಬರ್ತೈತಿ. Solenoids ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, what is solenoid, explain Fleming's left hand rule, that will come. And 2 marking questions ಗೆ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ properties of magnetic field lines. So in magnetic field lines ಐತಲ್ರಿ, ಅದರ related fixed question ಬರ್ತೈತಿ. And the last one is 3 mark 1 question, and this 3 mark 1 question is activity. So you should able to know the activity experiment which is there in your textbook. That activity will come. So the activity is related to the force on a magnetic field carrying current, or draw the explain how to draw the pattern along the magnetic field lines, under the magnetic field lines around a current carrying conductor, how to draw, or the force, mechanical force which is acting on the current carrying conductor, or you will get the direction how to draw the magnetic field lines. So related to that only you will get the questions. So total you will get 12 questions and 27 marks from physics. Is ಓದಿದ್ರೆ ಸಾಕು. So I hope you all are connecting. If you are finding this helpful, ಎಲ್ಲರೂ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಷನಲ್ಲಿ ಏನೋ ಡೌಟ್ ಇತ್ತು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ಅಥವಾ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ. ಲೈಕ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ಮರಿಬೇಡ. ಇಫ್ ಯು ಲೈಕ್ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಐ ಗೆಟ್ ಮೋಟಿವೇಟೆಡ್ ಟು ಕಮ್ ಅಪ್ ವಿತ್ ಮೋರ್ ಸಚ್ ಲೈವ್ ಕ್ಲಾಸಸ್. ಹೈಪ್ ಮಾಡಿ, ಅಥವಾ ಮೇಕ್ ಶೋರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಯು ಜಸ್ಟ್ ಲೆಟ್ ಮಿ ನೋ ಎನಿ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಚೇಂಜಸ್ ದೇರ್. ಓಕೆ, yes, now we'll move on to what? Let us now move on to what? The next part, that is we will be moving on to the chemistry. So in chemistry, ಏನು ಓದಬೇಕು sir? Okay, so the very important part is what? Chemistry. So in chemistry, what should you study is, remember you will be having first 4 chapters of chemistry only. Total 25 marks ಏನೈತಿ chemistry ಇಂದ ಬರ್ತೈತಿ. And chemistry you will be having total 13 questions. And so here you will be having how much in chemistry? 25 marks. 13 questions ಬರ್ತಾವು. That is question number 13 to question number ಎಲ್ಲೇ ತನಕ ಹೇಳಿ 13 to 25. So you will get what? 12 questions, 13 questions you will get. Yes. So you will get how much? Question number 13 to 25. Okay. So from 26 to 38 you will get what? Biology. And you will be having what? Total 13 questions from chemistry for 25 marks. First and foremost chapter is which one? It is chemical reactions and equation. And 25ಕ್ಕೆ 25 ತಗೋಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? See, chemical reactions and equation is very important chapter. You will get 1 mark 1 question and 3 mark 1 question. So only 2 questions you will get. 1 mark 1 question and 3 mark plus added. Okay, plus 3 mark 1 question. This 3 mark 1 mark 1 question is related to some application level question. Either you LPA some PYQs ಓದ್ಕೋರಿ. Then this 3 mark question you will get directly from what? Balancing only. So balancing of chemical equations, either related sub questions ಎಲ್ಲ ಬರ್ತಾವು. So identify the equation, ಇದು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ 3 ಮಾರ್ಕಿಗೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರ್ತೈತಿ. ಸೊ ಒಂದೇ ಚಾಪ್ಟರ್ ನೀವು ಓದಿದ್ರೆ 90% ನೀವು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ಗೆ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಿ. ಆ್ಯಂಡ್ MCQs ಫ್ರಮ್ LBA ಓದಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ಅವೆಲ್ಲ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಮೊದಲೆಲ್ಲ ಕೇಳ್ತಿದ್ರು. ದೆನ್ ಯು ವಿಸ್ ಟು ಗೆಟ್ ದಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಸಿಸ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್. ಈ ಸಲ ಅದು ಬರೋದು ಭಾಳ ಸಾಧ್ಯತೆ ಕಡಿಮೆ ಐತಿ. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ದು 2 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್ ಇದ್ರೊಳಗೆ ಇಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಗೆಟಿಂಗ್ LBA ಒಳಗಿನ ಒಂದು MCQ. ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಓದ್ಕೋರಿ ಫಾರ್ 3 mark 1 question. So total you will get 2 questions and 4 mark. So 2 questions, that is equal to 4 mark. So total ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ 3 plus 1 4 mark, 1 plus 1 2 questions. So 2 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು 4 ಮಾರ್ಕಿಗೆ ಇಲ್ಲೇ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾವೆ. Okay, then second chapter is which one? That is acids, bases and salts. See, acids, bases and salts ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಯಾವ್ಯಾವ ಹೇಳ್ರಿ? 1 mark 1 question. Yes, again simple 1 mark 1 question, one question of 1 mark plus 2 mark in 1 question ಬರ್ತೈತಿ and 3 mark in 1 question ಬಂದ್ಬಿಡ್ತೈತಿ.
Okay, so ಇಲ್ಲಿ 3 mark question ಬಂದ ನೆನಪಿಟ್ಕೋರಿ, it is pop sound diagram. Okay, ಏನೈತಲ್ಲ that pop sound diagram only will come. ಸೊ ಎಷ್ಟಾಗ್ತಿತ್ತು ಅಷ್ಟ ಪಾಪ್ ಸೌಂಡ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಐತಲ್ಲ ಎಲ್ಲರೂ ಅಂದಾಗಿ ಚೆಂದಾಗಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಬಬಲ್ಸ್ ಬರುವಂತದ್ದು. 2 mark 1 question, it is related to salts. Okay, what are the functions of the salts, that is uses of baking soda, baking powder, then washing soda, bleaching powder, POP, related to that or 2 mark question, or what is neutralization reaction ಅಂಥೇಳಿ ಅಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಬರ್ತಾವೆ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ರೈಟ್. 1 mark question again related to LV and PYQs ಹೋದ್ರೆ ಸಾಕು. Then coming to the next chapter, that is metals and non-metals. See, in metals and non-metals you will get 1 mark, yes, 1 mark 1 question and 2 mark, see, 1 MCQ plus 1 mark question, 1 mark 1 question, then 2 mark 1 question, plus ಇಲ್ಲಿ 3 mark 1 question ಸೋಪ ಬರ್ತೈತಿ, that is 3 mark 1 question. Okay, so simple question ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ. Either this is related to what, one MCQ, metals and non-metal, that is direct related to displacement reaction, that is reactivity series related ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರ್ರಿ. So iron is more reactive than copper, or copper is more reactive than iron. So related to that only you can expect. And 1 mark 1 question is also from LBA. ಇವೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಚಾನ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳೋಕೆ ಬರಂಗಿಲ್ಲ, ಎಷ್ಟಾಗ್ತೈತೆ LBA ಅನ್ನು ಓದ್ರಿ. This 2 mark 1 question is directly from what? This is amphoteric oxides, related to amphoteric oxide thermit reaction. And remember that, yes, amphoteric oxide roasting ಮತ್ತು calcination ಅಂತ ಹೇಳಿ question ಐತಿ. roasting ಅಂದ್ರೆ ಏನು, calcination. ಅಥವಾ you will get what, direct question related to ionic bond. So formation of NaCl ಆಯಿತು, then MgCl2 ಆಯಿತು. So related to that only you can expect. Then 3 mark 1 question, action of steam on metals. ಆ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಬರ್ತೈತಿ. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅಯಾನಿಕ್ ಬಾಂಡ್ ಮತ್ತು ದಟ್ ಈಸ್ NaCl ಮತ್ತು MgCl ಅನ್ನ ಅಯಾನಿಕ್ ಬಾಂಡ್ ತೋರಿಸ್ರಿ ಅಂತೇಳಿ ಕೇಳಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ 3 mark 1 question ಅಥವಾ ಸ್ಟೀಮ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್. ಸೊ ಎಷ್ಟಾಗ್ತೈತೆ ಅಷ್ಟಾದ ಆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಆನ್ ಸ್ಟೀಮ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಏನಿದೆ ಎಲ್ಲರೂ ಓದಬೇಕು, ದಟ್ ಈಸ್ ಫಿಕ್ಸ್. I expect everyone to kindly register for the UDAN scholarship test, which will be completely online, and where registration is completely free. It will be on 16th of January 2026, Friday ದಿನ ಇರ್ತೈತಿ. ಸೊ ತಪ್ಪದೆ ಎಲ್ಲ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡಬೇಕು, and you will be getting the scholarship benefits. Okay, any doubt or any suggestion you can just call on to the given number. For your juniors, we will be having the summer vacation camp, that is next year. So you will just spread the message to your junior all over Karnataka. ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ಇಲ್ಲೇ ಸ್ಟೇ ಮಾಡಿ, they can complete the syllabus for 2 months now. That is completely residential and non-residential iರ್ತೈತಿ, and entire syllabus will be covered for them. All the UDAN books will be provided, more practical, less theory, and upcoming batch 26-27 ಗೆ ಅದು ಇರ್ತೈತಿ. Okay, and still you want to update your studies, you can just get our UDAN books. 12 set of UDAN books will be delivered at your doorstep in 2-3 working days. You can just order those books from the website www.udandeepak.com, or any doubt or any suggestion you can just message on to the number 8123426450. Yes, so let us now move on to the next chapter. So very important is next chapter. Next chapter yaaditi ionic bond. So carbon and its compounds ಐತಿ. See, carbon and its compounds consists of what? Very important, you will get that soap in the problem ಬರ್ತೈತಿ, soap in question ಬರ್ತೈತಿ. And carbonate compounds 1 MCQ. Yes, see here 1 MCQ ಬರ್ತೈತಿ 1 markige, then 1 mark 1 question, 1 mark 1 question, and you will be getting what, 2 mark 1 question and 4 mark 1 question. Okay, 2 mark 1 question and 4 mark 1 question. So ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಟೋಟಲ್ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಗೆಟಿಂಗ್ ವಾಟ್, 8 marks and 4 questions. ಸೊ 8 marksಗಳು 4 questions ಇಲ್ಲೇ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾವು. ಸೊ 8 marks 4 questions, ಇಲ್ಲೇ 4 questions 7 marks ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಿತ್ತು. Okay, now you can see here this MCQ is again carbonate compounds. Very simple question. Catenation ಅಂದ್ರೆ ಏನು, isomerism related questions you will get.
Then 1 mark 1 question, simple question again, catenation, properties of carbon, tetravalency and all. 2 mark 1 question ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡೋದು ಬರ್ತೈತಿ. ನನಗೆ ಬಿಡ್ಕೋರಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ರಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಎಥನಾಯಿಕ್ ಆಸಿಡ್, ಇಥನೋನ್, then esterification reaction ಅಂದ್ರೆ ಏನು, then you should write the structure of propene, methane, electron dot structure, that only will come. And 4 mark 1 question, some question ಬರ್ತೈತಿ soap, explain the mechanism of cleaning action of soap ಏನೈತಲ್ಲ, that only will come. So make sure that you try to practice this thoroughly. Okay, I hope you all are connected. Now let us move on to what the next part, that is biology, the last part. Say biology, you will be having total yes, biology, so total name ಎಷ್ಟು ಬರ್ತಾವೆ ಹೇಳ್ರಿ, 28 marks, and you will be having around the 13 questions. Okay, 12 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು plus 1 question from this our environment ಲಿಂದ ಒಂದೇ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರ್ತೈತಿ, that is from this one. So total 12 plus 1 13 questions, that is question number 26 to 38. So question number 26 to 38, section C. Okay, part C. Now biology, one of the lengthiest chapter. Sir, what to read in biology? Here namige ant ಹೇಳ್ತೀರಿ. See, biology is very important, and in biology you will see one MCQ and 1 mark 1 question from life process, that is LP, and 3 mark 1 question you will get. Okay, 3 mark 1 question, and they get is total 4 questions you will get. Okay, sorry, LP you will get 4 mark 1 question, not 3. This 4 mark 1 question you will get, and you will get total 4 questions and 8 marks from this. 4 questions and 8 mark. So one MCQ is very simple and directly related to transpiration, translocation related question bartavu. 1 mark questions, what is the function of alveoli, what is the function of villi, so related to that hemoglobin and all. This 4 mark question bantu, this 4 mark heart, draw the diagram of heart ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಹ್ಯೂಮನ್ ಹಾರ್ಟ್ ಏನೈತಲ್ಲ ಅದೇ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಬರ್ತೈತಿ. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ವಾಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ದ ಸಬ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಎ, ರೈಟ್ ದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ xylem and phloem, transpiration and translocation, and ಬಿ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಬರ್ಬೋದು, the excretion in plants, that one you can expect here. Okay, so and I think 2 mark 1 question I left. Okay, so ಇಲ್ಲಿ 2 mark ಏನೈತಿ 1 question, so it is 2 mark 1 question ಬರ್ತೈತಿ. This one I have left. This 2 mark you can expect the diagram of nephron. 2 mark is stomata diagram, and any simple question you can answer. Okay, then coming to control and coordination. From control and coordination to 3 questions ಬರ್ತಾವು. So 1 mark 1 question, 2 mark 1 question, then 3 mark ಏನೈತಲ್ಲ 1 question. Okay, so 1 mark 1 question, 2 mark 1 question, and 3 mark. So 3 questions and 6 marks you will get. And this 3 mark question, it will definitely get related to hormones, what the functions of hormones, and or you will get brain only. So bandra 3 mark brain ಬರ್ತೈತ್ರಿ, ಅಥವಾ you will get what the beautiful hormones related questions ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾವೆ. And 2 mark questions related to auxins, gibberellins, cytokinins, and reflex action. So sudden response to external stimuli, reflex action. And 1 mark simple question, it is related to reflex action, synapse baggena bandbidtaitu. Okay, then how do organisms reproduce? See, reproduction is one of the most important and beautiful chapter. In reproduction you will get 1 MCQ. Yes, in 1 MCQ 1 mark 1 question. See, 1 MCQ bandbidtaithi, 1 mark 1 question, and 5 mark 1 question will come from this only. So total 7 marks 3 questions, 7 mark 3 questions from this. ಅಂದ್ರೆ 7 mark ಇಲ್ಲಿಂದ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತೈತಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ 1 MCQ direct, then 1 mark 1 question, that too simple, what is gene, what DNA copying ಅಂದ್ರೆ ಏನು, function of seminal vesicles, uterus ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ.
5 mark one question ಐತಲ್ರಿ, that is more important. This 5 mark one question you can expect the MRS, that is male reproductive system, all the functions, female reproductive system, and that will come in or. Andre placenta fixed question is explain the functions and importance of placenta, or how does the embryo get nourishment. That question only you can expect here for 5 mark. Then evolutionary illa that has been cancelled. Only heredity you are having. That checkerboard ಬಂದ್ಬಿಡಬಾರ್ದು, checkerboard ಬರ್ತೈತಲ್ಲಿ 1 mark 1 question and 3 mark 1 question. So 1 mark 1 question, that is MCQ only, will get ratio, phenotypic and genotypic ratio. Okay, and you will get what? Directly 1 MCQ that is related to genotypic ratio bareli, and you will get 3 mark 1 question, that is checkerboard. So 2 questions 4 mark. So ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಾಗ್ತೈತೆ checkerboard ಏನಾಯ್ತದೆ, ಚಕ್ರ ಬಂದ್ಬಿಡಬಾರ್ದು, checkerboard of monohybrid and dihybrid cross Mendel's experiment related ಬಂದ್ಬಿಡು ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. And our environment ಒಂದೇ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್, that is for 3 mark. Remember here trophic levels, and you will be one question you will be getting related to 10% law. So related to ಏನಾಯ್ತಲ್ರಿ 10% law you should know in this case. Okay, so ನಾ ಇಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಹೇಳೇನಿ ಎಲ್ಲರೂ ಬರ್ಕೊಡಿ. ನಾ ಎಷ್ಟು ಹೇಳೇನಿ ಅಷ್ಟೇ ಓದ್ಕೋರಿ. 4 ಮಾಡೋ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಆಯಿತು. LB ಅಲ್ಲಿ 2 mark questions 3 mark questions ಯಾವ ಚಾಪ್ಟರ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಬರ್ಸಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಓದ್ಕೋರಿ ಸಾಕು, ಅವ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಬಂದುಬಿಡ್ತಾವೆ. ಸೊ ಏನೋ ಡೌಟ್ ಇತ್ತು, ಸಜೆಷನ್ ಇತ್ತು, ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಷನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ. ಮತ್ತೆ ಮುಂದಿನ ಸೆಷನಲ್ಲಿ ಸಿಗೋಣ. ಟಿಲ್ ದೆನ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೀಟ್ ಯು ಆಲ್ ವೆರಿ ಸೂನ್. ಕೀಪ್ ಲರ್ನಿಂಗ್, ಕೀಪ್ ಗ್ರೋಯಿಂಗ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್. ಮತ್ತೆ ಸಿಗೋಣ. ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಾಯ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್.